Shakshangno koktuma thuna shinmung rubai Shaka tola patro social media wo faye khuk shitra kok haime sanai athar pathar langpang kok sanai a shaka tola patro tal kologrumi alongo chobja ya karliya bubagra nukhuno suduno bubagani nok nukhuno ti bubagarno ti kbangma kok shitra saka social media wo abno ti bubagra shaka tola patro ni shaka wo mamla khlagya bubagra shimia kbangma borno shaka tola patro ni shaka wo mamla khlagya tal kologrumi khari yok tomani ya golo romjaka shaka tola patro tei thayon tal kologrumi alongo chobja tini Shakatola Paterno, Kuto Tishazaka, Shakatola Paterno, Tini Hai, Saltang, Tripura, Hankote, Daira, Dorabanogo Tishazaka, Bagra Patrikishur Maniko de Burma, Shakatola Paterno, Tuyi, Mamla Klaiman Tongo, or Mamlana Tino, Tini Kuto Tanka Bubagra, Koktomatoni Buskango, or Mamlanti Kukanka Bubagra, Ashok Shimia, Shalkisha Rumi, BGP, Pramotan Bishingo, Urpati Tongoni, A Urpati Monotivo, Koktomatoni Buskango, Kukanka Bubagra, Village Council, Jong Marite, Supreme Kuto Mamla Kane, Shaka Bubagra, Patrikishur Maniko de Burma. आपनो करीब बताइए तम शका खाने दी चिन्ह मांग लियो क्या केस है I was told to come and give my statement regarding some statements made by an individual. I've come and done my job as a law-abiding citizen, and whenever I'm allowed, whenever I'm asked by the courts to come and depose and give my statement, I will do so to the best of my ability. All I want to say is that in Tripura, the people of Tripura, whether it is Tiprasas, Bengalis, Hindu, Muslim, Christians, Buddhists, we all have to come together and take our state ahead. And I think we should do everything to ensure that our real issues are highlighted in Delhi and also across the border, and there should be peace and harmony and brotherhood in the state of Tripura amongst all communities. Sir, you said about Delhi. You have pushed one issue in Delhi. So how is the thing going on? I've been very clear that I want Tripura to progress, and I want Northeast to progress, and I want Delhi to pay attention to it. My commitment is with my people, and whatever the commitment which has been assured to us should be done as soon as possible. If it is not done, then it makes it very difficult for me to stay in power without giving anything to my people. I was chosen a task by my community, and my priority has to be the welfare of my community and my state and my region, rather than a few individuals here and there. So for me, power does not mean anything. For me, real power means power given to the community and their constitutional rights. How was the reaction of the Home Minister? He was very pleasant, he was very cordial, and he understands our problem. He is the Home Minister of India, he understands our problem, and he has expressed that there has been delays. He's admitted to delays, and he wants to solve this problem as soon as possible, and for that he has asked for some time, and he said this in front of everyone, including my MLAs, my CM and my Minister as well. So today you have tweeted about some incident in Delhi. On Bengali language that has been identified as Bangla. How do you react? See, people should not misunderstand that Bangla is a very rich language, and Bangla language is even the Rashtragan is written by Kavi Guru Rabindranath Tagore is in Bangla. So there is no such thing as Bangladeshi language. Urdu is being used, but Bangla script is also there. So there is no such thing as Bangladeshi language. There is a Bengali language. There are different dialects. So we should not confuse and target Bengalis on the name of which language they speak. I think any language, people should not be targeted, whether it is Kokborok, Mizo, Tamil, Telugu, Hindi, or Bangla, or even English. Just because they speak that language, there is no such thing as Bangladeshi script. Such things have been happening. Our people, particularly from the indigenous people from this region, they face a lot of trouble in Delhi. Should there be more awareness about how? I think the government is trying to do that, but there are ignorant people everywhere. I don't think this is the. I think no government, whether it is Congress or BJP or Samajwadi Party or any government, targets a community on the basis of language. And there are people who are racist. There are people who are not intelligent, and these people sometimes whip up certain sentiments. I don't think we should allow them to be given such a space, and I appeal to everyone
that elections will come and go, but India as a nation across languages should be united. Last question is, sir, recently there has been some disturbance in the state, particularly your party and the BJP. What is your view on it? What do you say I here? do not want violence between Tiprasas and Tiprasas. I do not want violence between Bengalis and Tiprasas. I do not want violence between CPM and BJP. I do not want violence in Tripura. So violence should always be never an option. They should, if two brothers have a disagreement, they should talk. If two neighbors have a disagreement, they should talk. When you resort to violence, then we show that there is no humanity left. I have spoken to everyone concerned, and I will never encourage violence to resort political means. Thank you, sir. Thank you. मैं अपने लॉयर दिल्ली में कंसल्ट कर रहा हूँ। हाँ, किससे, कहाँ पे? दिल्ली में। अच्छा। और अगर दरकार होगा, क्योंकि इतना दिन हो गया है, अगर दरकार होगा तो सुप्रीम कोर्ट भी हम जाएंगे अब तो फाइल बीसी रहे। सर ये आप सरकार के साथ एक ही अलायंस पार्टनर के साथ हो, सरकार में रह के भी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं में लिखा तो नहीं है कि दो भाई हर चीज़ में एग्री करें, अलायंस पार्टनर हर चीज़ में एग्री करें। ये हमारे लोगों का एक एक्सपेक्टेशन है कि इतना दिन हो चुका है और अभी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा है। और मोर देन सरकार सुप्रीम हाई कोर्ट का डायरेक्शन है कि इलेक्शन होना चाहिए, और उसके बाद भी अगर इलेक्शन नहीं हो रहा है तो गांव में हमारे गरीब लोग सफ़र कर रहे हैं। हमें उनको जस्टिस, उनको न्याय देना है। और अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन डिसीजन नहीं ले रहा है तो हमको सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय लेना पड़ेगा या फिर हाई कोर्ट से न्याय लेना पड़ेगा। लेकिन मैं अलायंस के हित के लिए अपने लोगों को कष्ट में नहीं रख सकता। और दूसरा हुआ दो दिन पहले भी टाकरजला में भी हुआ, और कल भी हुआ, तिप्रामोता पार्टी ऑफिस को जलाया गया। तो ये जो वायलेंस हो रहा है, इसके विषय में आपका क्या रिएक्शन होगा? मुझे लगता है कि जब दो भाई, आप कांग्रेस में भी हो सकते हो, बीजेपी में भी हो सकते हो, सीपीएम में भी हो सकते हो, जब एक मनुष्य बात नहीं करके वायलेंस में आता है तो मनुष्य और हैवान में कुछ फ़र्क नहीं रहता। हम लोग एक छोटे से स्टेट त्रिपुरा से हैं। आज का समय है कि तिप्रामोथा हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, हम सबको एक होकर जो बांग्लादेश से घुसपैठिया त्रिपुरा में आ रहे हैं उनको रोकना चाहिए, ना कि एक दूसरे के संग फाइट करना चाहिए। और अगर कोई डिफरेंसेस है तो बैठकर शांति से बात करना चाहिए। ये आप कर्नाटका में कांग्रेस का वर्कर बीजेपी के वर्कर को मारता नहीं, मेघालय में सीपीएम और कांग्रेस फाइट नहीं करता है, सिर्फ त्रिपुरा में ऐसा क्यों होता है? ये बहुत ख़राब कल्चर है और मैं वायलेंस के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा पहला भी कहना था कि भाई भाई को ना मारे, पुइला जाति ओलो पार्टी, मतलब पार्टी को आप बाद में रखिए, पहले भाई भाई बनिए, बात कीजिए। ट्राइबल बंगाली हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट हो, हम सबको वायलेंस से कुछ नहीं मिलेगा। और अगर त्रिपुरा को आगे डेवलप भी होना है तो हमें एक दूसरे के संग फाइट ना करके एक यूनाइटेड फेस देना चाहिए कि बाहर के लोग आकर त्रिपुरा में इन्वेस्ट करें, त्रिपुरा का डेवलपमेंट हो। और अगर किसी को रोकना भी है तो पार्टी को ना रोके, पार्टी एक्चुअली बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्यास को रोके जो हमारा बच्चा का भविष्य हमसे छीन ले। সুজিত বাবু তো কোর্টে এখন বললেন কোনো ডিফামেশন তিনি করেননি, এসটিএসসি অ্যাট্রোসিটিস অ্যাক্টে যে মামলা সেটা উনি করেছেন, তো ট্রায়াল চলছে, লেটস সি। থ্যাংক ইউ।